אם הגוף כולו מת, רפאל למקין והאמנה נגד רצח עם, מאת רוברט סקלוט. המצפון של האנושות הוא כמו אדם גוסס. הוא נזכר בכל חטאיו בשעתו האחרונה, בעוד הוא חסר כוח לתקן אותם. רפאל למקין, מתוך אוטוביוגרפיה שלא ראתה אור. הדמויות: רפאל למקין משחק פרופסור רוברט סקלוט, נערה אביטל מנשירוב, איש יהורם אור, אישה צופיה צור, קולות נשים אביב מזמר וקולות גברים גלעד קליפה, הוראות בימוי פיטר האריס. הזמן 27 באוגוסט 1959 בשנות ה-50 וגם בזמנים אחרים. המקום דירתו של למקין, דירת סטודיו במנהטן, מרוהטת בדלילות. חפצים בולטים הם שולחן, טלפון וקיר אחורי שעליו אפשר להקרין, ספרים רבים, ניירות וקופסאות עם דברים שאפשר לפשפש בהם אם יש צורך. מכונת כתיבה ידנית, עת נובע ורדיו. על השולחן משקפיים במסגרת עבה, מסרק ומראת יד קטנה. מיקרופון רדיו של שנות ה-50, שלט עם שם הדובר דוקטור למקין, החדר נקי על אף הערבוביה הניכרת ואפשר שיהיה מסודר פחות בהמשך העלילה. על המסך האחורי מוקרנת תמונה של הקולוסיאום הרומי, ולפני תחילת ההצגה נשמעת הקלטה ממרש הניצחון מאת מיקלוש רוזצ'ה לסרט קוובדיס. חולצה לבנה, מכנסיים לבנים וגרביים לבנות, עניבת המשי הכהה שלו ונעליו הלבנות נמצאות בהישג יד. האיש מקיץ בפתאומיות, נעמד באיטיות ובקושי, מסרק את שערו, מרכיב את משקפיו, מתיישב, מתחיל להדפיס. In my early childhood, I read Quo Vadis by Heinrich Sienkiewicz, dealing with the Romans' attempt to destroy the early Christians. It moved me greatly. I couldn't believe that people could be so cruel or understand why the murdered were so helpless. The movie was highly praised for its pageantry, but not very good otherwise. Ustinov was a travesty as Nero. There is something in the nature of mankind not to be trusted. נערה צעירה בעלת שיער כהה כבת 13 או 14 מופיעה באלומת אור המתרחבת כדי לכלול אותה. התמונה על הקיר מתחלפת לצילום משנת 1942 של בית מספר 263 ברחוב פרינסנגראכט, אמסטרדם. בונז'ור, פרופסור למקין. האם התקשרתי מוקדם מדי? No, mademoiselle, I overslept. Overslept on top of the blankets. It's a little joke. It must be afternoon where you live. Bonjour. העולם סובב וסובב לו ונמצא בכל מקום בעת ובעונה אחת. לא ברור לי מדוע אני ערה כשאתה ישן, אבל אני מתכוונת ללמוד מדעים כדי להבין. Be patient, it will get clearer. Scientific laws are something you can't ever disregard, or shouldn't. If it were the same time everywhere, the world would run out of breakfasts. זה גם מה שאני חושבת. אבל יש חוקים לא טובים. חוקים רעים הפכו את חיינו לאומללים, לפני שעברנו למקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. הייתי אומרת לך איפה, אבל עדיף שלא תדע. לא היו לנו כמה חוקים טובים?
אולי היינו יכולים לציית להם יותר בקלות. That's what I think too. כמו לא לגור עם אנשים שנמאס לי מהם. תמיד מפרשים לא נכון את הכוונות שלי. That's not what I had in mind. Laws are serious. They are written to make it harder to do away with people you don't get along with. תתעודד, מיסיה. עוד יהיו לנו הבדיחות שלנו, ונקנית זה את זה, ונוכל עוד לחגוג את החגים שלנו. זה לא יועיל לנו בכלל להמשיך להיות מדוכדכים. הרם ראש, המשך, זמנים טובים עוד יבואו. אנחנו עומדים לאכול ארוחת ערב עכשיו. אני מקווה שארוחת הבוקר שלך עשירה יותר וטעימה יותר משלי. אנחנו אוכלים כרוב עם ביצים, רק בלי הביצים. אני מכנה את זה בלי חביתה. בון אפטיט. Your French is getting very good. Très bon. Auf Wiedersehen, mein Mädchen. Au revoir, פרופסור למקין. הוא מנסה לנעול נעל, מתקשה, מוותר ונועל נעלי בית. עונב עניבה, מסרק את שערו, מרכיב משקפיים. תמונה של בניין האום בניו יורק, לוקח מסמך וקורא. The Minister of Foreign Affairs of Syria, His Excellency Mr. Khaled al-Azem, has submitted on June 25, 1955, in the office of the Secretary General of the United Nations in the Veterans Building in San Francisco, the instrument of accession of Syria to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Genocide is defined as the deliberate destruction of national, religious, racial, or ethnic groups. This latest ratification is of special importance because it brings the number of ratifications of the Genocide Convention to 50. The Genocide Convention came into force on January 12, 1951. Since then, it has become the best ratified convention among those adopted under the auspices of the United Nations. It is hoped that more ratifications and more implementation through domestic legislation will come soon. The list of the 50, Romania, Saudi Arabia, Sweden, SYRIA, Syria, Turkey, Ukraine, מפסיק, מקמת את מצחו לאות כאב ראש חזק, בולע כדור עם כוס מים. האור מתרחב תוך כניסתו של איש לאלומת האור. רפאל למקין? Yes, I'm Dr. Lemkin. שלום, אני וויליאם פרוקסמייר, ביל, הסנאטור הצעיר החדש מוויסקונסין, המדינה שצורתה כמו כף ידך הימנית אם אתה מביט פנים אל כף היד. קיבלתי את מספר הטלפון שלך מאנשי האום שלנו. הם אמרו שאתה רוצה לדבר איתי. במה העניין, פרופסור? First, congratulations on your victory. חבל שלא היית שם כדי לנהל את מסע הבחירות שלי, למושל, או מסעות. היו כמה כאלה. אני מעריץ את הדרך שבה גייסת את כל המדינות האלה לאישור האמנה. אני גם מעריך מאוד את האמנה. זהו חוק מבריק והכרחי. ברכות. The work never ends, Senator. I look for assistance wherever I can. I'm going to count on you for the help I need to get the treaty through the Senate. As the law says in Latin, I do, facio, that you might do. Ut facias. Oh, never mind. It's urgent to get someone to lead the way to convince your colleagues that it is the only hope for stopping the wholesale killing of innocent groups. President Truman sent it up years ago, but still no vote. It's a disgrace. ברגע שאעבור לוושינגטון, נעשה כל מה שביכולתי. אתה יודע, במטבח שלי תלוי על הקיר שלט עם פתגם סיני שממצא את הכל. התהילה אינה בהיעדר כישלון, אלא בקימה מחדש כל אימת שאתה נופל. אני מניח שאתה יודע להגיד את זה בסינית, פרופסור. No, Chinese isn't one of my languages. זה הביא אותי לוושינגטון. הפתגם, לא הסינים. זה אפילו לא הסינים שמטרידים אותי. אתקשר אליך אחרי שאתארגן ונדבר על כל אותם אנשים תמימים שימותו ללא אישור האמנה. אתה יכול לסמוך עליי שאעזור לך בכל דרך שאוכל.
Thank you for calling, Senator. Senator, since you're here, maybe we could make the appointment now. What about during the week of the 14th? אני שומע שחם מאוד בניו יורק. שמור על מצב הרוח ועל הכוחות. תאכל הרבה ירקות ותעשה פעילות גופנית. If that week won't work, well, what about the week of the 14th, 16th? ברוקולי. תנסה ברוקולי. היה בקשר. William means protector. Proxmire, close to a swamp. I read he's a Yale man. Well, I am too. We are together on the seal. Mr. Lux meet Mr. Veritas. He likes Chinese proverbs, green vegetables, and exercise. From Wisconsin. מעשה את ראשו, שותה כוס מים, מסיר את העניבה, מרכיב את משקפיו, מתחיל להדפיס ואומר. Estimado presidente Rafael Trujillo Molina, no es porque tengamos el mismo nombre que escribo. No, it's got to be more formal. He is a general of the armies. Excelentísimo señor generalísimo Marqués Vinicius Molina. La trágica situación que ha vivido la humanidad y que está viviendo ahora. I'm writing to you, Mr. Axelrod, to acknowledge that the Foreign Economic Administration overpaid my salary in 1947, and to say I am anxious to liquidate this indebtedness before you refer it to the Department of Justice for collection. But I ask your patience, because my work abroad has distracted me from this obligation that at the moment I am not able to pay. Before you proceed with this, in a procedure we both want to avoid, de su excelencia atentamente, Raphael Lemkin, fundador del movimiento mundial contra el genocidio. Basta! הוא מדליק את הרדיו. מוזיקה של קוו ואדיס. Come with me to the city of slaughter, Bialystok. You and Papa died as Jews, too. Not killed by lions, but by something even worse. Those were Christians ate your flesh. I want you to be proud of me, Mama. Like Kosciuszko, I came to America to fight tyranny and oppression. He was able to return to Poland. Here in America, I am condemned to loneliness. This is an essential condition of my life. I talk to the most important people in the world and in their own language. But still, I'm alone. I also talk to you, Mama, whom I miss so much. Mein Kind. לביבות עם שמנת, רפאל. And your homemade jam. התמונה של ניו יורק, הוא בודק את פנקס הכתובות שלו. עיתון ישן, יושב ליד מכונת הכתיבה. Dear Mr. Ben Hecht, we have never met, but I have not forgotten what I read about your pageant at Madison Square Garden, the one with Paul Muni and Edward Robinson. Schick, who did your souvenir program, drew the illustration for the review of my article entitled Axis Rule in Occupy Europe in the New York Times. Did you know that? I was only in this country 3 years. I was in North Carolina. אם 3 אנשים חולקים שמיכה, בן שלי, דאג להיות זה שבאמצע. The calling of the roll of the famous Jews in history was your masterstroke. 119 names, it said in the paper.
And that is why genocide, do you know the word? I invented it in the year after your pageant. Why genocide must be stopped. Because mass killing destroys the diverse, distinct cultures of groups. And every one of these groups has its mission to fulfill and a contribution to make in terms of culture. Even Karl Marx, whom you left off the list, he deserved mention too. That would have made 120. Mea Esrim, your age in Bibles. You called the show We Will Never Die, but 6 million is too many to lose. 49 of them were my family, Mr. Hecht. I'm writing to you to help me to stop genocide. Please write me at 504 West 112th Street in Manhattan. Perhaps we can meet. I'm sure you understand why my phone number isn't in the book. הטלפון מצלצל, למקין עונה. This is Dr. Lemkin. אנחנו מוכנים לרעיון, מר למקין. Just a moment. הוא עונב במהירות עניבה. All right. מניח את השפופרת מאחור צילום של בניין האו"ם. עמנו נמצא היום ליד המיקרופון פרופסור רפאל למקין, הידוע באומות המאוחדות ובעולם כולו, כמי שיצר את המילה ג'נוסייד, והגה את הרעיון של האמנה נגד רצח עם. Il pensiero legale italiano חשיבה משפטית איטלקית mi ha interessato sempre, תמיד עניינה אותי, come il diritto romano su cui si basa. כמו החוק הרומי שעליו הוא מבוסס. Nobody else has ever depicted human suffering and the abyss into which a human personality can be thrown better than Dante in Purgatoria. סלח לי, מר למקין? כאן מדבר ג'ון ג'יי קארול, מנהל החשבונות של מלון הנרי האטסון. אנחנו מבקשים להפנות את תשומת לבך על חשבונך שהגיע לסכום של $129.86. ומזמן הגיע הזמן לפרוע אותו. ההנהלה מבקשת שתכבד את החשבון ותודה לך על כך תשלום מיידי. זוהי המדיניות. שכל החשבונות משולמים כשפירוט החשבון מוגש. הוא מנתק את הטלפון, תמונה של בית מגורים, שותה עוד מים, מתחיל להדפיס. Chapter 3. In order to be successful with fellow men, one must learn to be fully alone with an integration into the sublime world of feelings and faith. I learned to love the obstacles by making them a test of my moral strength. In this moral strength I believe fervently. It is stronger than temporal power. It is stronger than technology and government. It is life itself. Caleb was a hero in the Bible, but his name in Hebrew spells dog. מדליק את הרדיו, קצת מוזיקה מן הסרט קרובייס. וגם החלק שבו אנו שומעים קול במבטא. ההיסטוריה כלל לא תדע שהיו קיימים. That is the issue, Petronius. The maniacs of history. How to stop them? I have an answer now. In law. The law can do what nothing else is capable of. The law is our best protector. And I have a wonderful friend in the Senate now. Oh, no, not the Roman one. Proxmire in Washington. He will help me get the ratification. History may not know they ever existed. How will people know about the Jews if they're finished off? By what we leave to history that we created, not our blood. No, not our suffering. No, our books, our brains, our dreams, hatikva. Humanity is enlarged by the contributions of all. Killing one group diminishes all. That film was terrible and funny at the same time. No, not Quo Vadis. It got 8 nominations. No, Hitler's film, where the Jews are the plague that threatens the Aryan people. A race of parasites, it said. Parasites. 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 2 footnotes. Their homelessness is a matter of choice, it said. As if I choose to live like this here, though I live here now, with less of a home than I deserve, but more on $25 a week is not possible. The Eternal Jew was the name of the film, the Ewige Jude. The Ewige...
A vigor. A vigor. A vigor. We are a head-covering people. We assimilate and destroy from within forever foreign bodies, regardless of appearance, the movie said. So, I bought a white suit with white shoes and white socks, all of which I wore with a dark silk tie in order to attend the dinners I was invited to. In America, I saw that one first cut a piece of meat, then put the knife on the plate, shifted the fork to the other hand, and ate it. This did not fit well into my notions of American economy, and it slowed down the eating process considerably. We are like rats, it said. No, we are rats that migrate everywhere, cunning, cowardly, cruel. What if my house be troubled with a rat? Einstein is the relativity Jew, but I have no more relatives. Jewish blood will never pollute the German nation. Wasn't that what Nero said, Mama? So you are murdered. Is that why they hate us? Is that why they hate me? I can give no reason, nor will I not, more than a lodged hate and a certain loathing. אוחז בראשו, ידו מתחילה לרעוד. על הקיר האחורי מוקרנת תמונה של רחוב פרינסנטראכט 263, אור על הנערה. בונג'ור, פרופסור למקין. מה שלומך היום? My head aches a little. I take pills. What do you want? Je voudrais de fromage et de saucisses. Cheese and sausage. Oh, you're very silly, mon chéri. וואי, זה טיפשי מאוד ללמוד את כל המאכלים בעולם, כשכל מה שיש לנו זה כרוב, תפוחי אדמה ושועית. אבל יום אחד אלך למסעדה המפוארת ביותר ואזמין כל מה שבתפריט. אבל רק כדי לבחון את אוצר המילים שלי, אתה מבין? The writer Victor Hugo said, as many languages you know, as many times you are a human being. Do you know about the brave Cyrano de Bergerac? He was a very proud Frenchman who once, rather than admitting he was too poor to buy anything to eat, only took a grape and a glass of water from a big banquet. Der Mann hat ihnen großen Geist und ist so klein von Taten. The spirit of man is great. How puny are his deeds. Wenn ich brauche, so ess ich glaube, nur Nipp und kleine Traube. אני אדם מסתפק במועט, לגימה קטנה עיניו אחד. אבקש מאבא שיגיד למיפ להביא את הספר כדי שנוכל לקרוא אותו יחד. עכשיו סלח לי פרופסור. אדיו. Do you know I worry about you? I have the way to save you all. Haiti. We don't have Haiti yet. Je formule ce racket au nom de l'humanité, Monsieur le Président, and please allow me to urge you in the strongest possible terms that you use all the influence you have with your colleagues in Haiti. Excellence, Professor Raphael Lemkin, fondateur du Mouvement Mondial contre le Génocide and 5-time nominee, Nobel Peace Prize. הטלפון מצלצל, ההקרנה משתנה לתמונה של דירה בניו יורק. דוקטור למקין, מייצגת את חברת האמבולנס בשירות חמצן גייטס. הפנו אותי למשרד שלי תביעה בסך $18 עבור השירות שסיפקו לך בעברתך מרחוב סנט פול, מספר 159 באמסטד לבית החולים סאוט נאסו. אוכל בבקשה לקבל את התשלום שלך בדואר חוזר, ותודה. So, when I win some triumph by some chance, render no share to Caesar. In a word, I am too proud to be a parasite. And if my nature wants the germ that grows towering like the mountain pine, or like the oak sheltering multitudes, I stand, not high it may be, but alone. Ah, Cyrano. Chapter 7. Through the open window, an old oak tree planted some 50 years ago in the Yale garden looked quite indifferently at my disturbance. But the decision was made, not so much by me, but by something inside me. Perhaps the destruction of the Moors had influenced my decision to travel to Geneva. I had not been there since 1938.
In this city I buried the hopes for a better world in the sentimental and confusing days of the old League of Nations. There I had talked for days and nights to the paralyzed minds of men who are unable to stir themselves into action to save the peace of the world. אנחנו שומעים הקלטה מפברואר 1949. עם תחילת דבריו של הכרוז, למקין שוב עונב את העניבה שלו ולובש את הז'קט, שותה, מנסה להרגיע את ידיו הרועדות. ועכשיו אנחנו מגיעים לאורח השלישי שלנו, פרופסור למשפטים באוניברסיטת יל ומתמחה בהוראת נושאים העוסקים באומות המאוחדות. דוקטור למקין הוא האיש שטבע את המילה ג'נוסייד. הוא באמת נאבק על כך ימים ימימה. דוקטור למקין, האם תוכל לתת לנו קצת רקע ולספר מה הביא אותך מלכתחילה להתעניין במאבק הזה נגד רצח עם? Gladly, Mr. Howe. It leads me very far back in my childhood. Everybody has sentimental memories of childhood, and everybody has a book they love the most. One of my inspirations in this field was by Sienkiewicz, Quo Vadis. It describes the terrible suffering of the early Christians. Sienkiewicz won the Nobel Prize. Later on, I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians. It happened... I should win the prize too. Who will ratify me? I thought a crime should not be punished by the victims, but should be punished by a court, by international law. Saith the Jew, for the intent and purpose of the law hath full relation to the penalty. By my soul, I swear there is no power in the tongue of man to alter me. בונז'ור, מיסייה. אתה שמח היום או עצוב? I'll not answer that. Say it is my humor. אני חושבת שאתה במצב רוח רע מאוד. התרופה הטובה ביותר למי שמפחד, בודד או אומלל, היא לצאת למקום שם יוכל להיות לבדו, עם השמיים, עם הטבע ועם אלוהים. זה קשה לי לעשות, אבל אולי אתה יכול לעשות זאת במקום שבו אתה גר. אני רוצה לספר לך שלאחרונה פיתחתי אהבה גדולה לאילנות יחסין. האם למשפחה שלך היו אילנות יחסין, פרופסור? We had many on the farm. I loved the cherry trees the most, and we had a white dog I called Ryabchik. He was shot by a passing rider. אם אתה חושב על בני מנך, אתה רק רוצה לפקות, ואתה באמת יכול לפקות כל היום. רפאל היקר שלי, העבירו אותנו יחד עם התושבים האחרים של העיר. אל תדאג, מזג האוויר חם. אנחנו בסדר ושולחים את אהבתנו. מאמה. Postcards from the East. הדבר היחיד שאפשר לעשות הוא להתפלל שאלוהים יעשה נס ויציל חלק מהם. עכשיו הצבת אותי. אדיו, מיסייה. When Sienkiewicz accepted his prize in 1905, he said, nations are represented by their poets and their writers. The Nobel Prize, he said, bears witness that that nation has a share in the universal achievement. Pasternak, the coward, turned his prize back. Mr. Charles Haidt, Storage Superintendent, Merchant Storage and Transfer Company, Washington 4, D.C. Dear Mr. Haidt, the letter marked last notice has reached me at my Yale Law School office. I'm writing to request your forbearance as my travel schedule and personal circumstances have prevented me from dealing with personal matters, no matter how urgent. Despite my neglect of payment of my account, I plan to have the bill paid forthwith, and I earnestly desire that you not sell my goods at your next sale as you indicate you plan to do. Thanking you in advance, I am sincerely yours, Professor Raphael Lemkin, author of the word genocide and founder of the world movement against genocide. תמונה של וושינגטון, אור על האיש. ברכות, דוקטור למקין. אני רואה שהצלחת לקבל את האישור של גאנה ומרוקו. But the one I want most isn't there, Senator. The United States is missing. Why, Senator?
אתה בוודאי מתקרב עכשיו ל-60 אישורים. No. Syria and Egypt have merged to become the United Arab Republic, so we lost one by the count. America could make up for the loss. דיברתי עם אנשים בפרקליטות האמריקנית. הם מובילים את ההתנגדות ואי אפשר לשכנע אותם. היגיון לא משפיע עליהם. מדאיג אותם שההסכמה להתערבות מבחוץ בענייני פנים תהפוך אותנו לפגיעים פה בבית. חלק מחבריי מן הדרום בסנאט אפילו חושבים שיתקיפו אותנו מארבע כנפות שמיים בגלל היחס שלנו לקושים. שאני מודה שהוא רע מאוד. אני חושב שהם לא אוכלים מספיק ירקות. But genocide is an international issue. America must take the leadership in the world to prevent it. ואני נחוש שוויסקונסין תוביל את המנהיגות בשביל אמריקה. Wisconsin must become the shape of things to come. The strong right hand with the palm facing you, yeah? Remember? A friend once told me, chin up, stick it out, better times will come. Senator, do you know Ben Hecht, the writer? He is from your Racine in your Wisconsin. אני מכיר את ההכטים מפונדלק. את ליל ואת ריילין. הבן שלהם שמו בן. לא שמו ברט או בדי. עשית עבודה נהדרת ואני מקווה שתזכה בנובל, פרופסור. הרבה אנשים מקווים. יש שלט על הקיר במשרד שלי, בסנאט, האומר, אין צורך לקוות כדי לפעול, או להצליח כדי להתמיד. בכל אופן, לא כל עוד אתה מתעמל. טיים מגזין כינה אותי הקישוט מוויסקונסין. אז אני לא אתייאש, אם אתה לא תתייאש. It's all I care about, Senator. In my line of work, I'm called a nudnik. That's a Yiddish word for a pest. I could come down to Washington and see you this week. I have time on my calendar. We could come and talk. המזכירה שלי תתקשר אליך בשבוע הבא, פרופסור. היא זו שמטפלת בנודניקים, אבל רק הם מתנדנדים. האור כבה, שותה, נוטל את הכדורים, מוציא סנדוויץ' ישן ואוכל אותו, מתחיל להדפיס. אור על האישה, היא שרה שיר יידי. Was I not under a moral duty to repay my mother for having stimulated in me the interest in genocide? Was it not the best form of gratitude to make a genocide pact as an epitaph on her grave and as a common recognition that she and many millions did not die in vain? Mama, you are what you name. Genocide. Genocide. To kill a people. You are what you are named. Raphael. God has healed. You blot out the name of him who kills you. Amalek. And remember instead, Amalek. 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 Latin. She loves milk. Mr. Judah Shapiro, Conference on Jewish Material Claims Against Germany, 270 Madison Avenue, New York 16. Dear Mr. Shapiro, I was sorry to learn that the grant to me from the conference cannot be made in a lump sum, but only in bi-monthly payments through April. I shall try to carry on as best as I can with the volume on the Genocide Pact. Though my situation is dire, your encouragement is received with gratitude. Signed, Lemkin. Now, Lemkin. God has healed his sacrifice. מחייג מספר טלפון. ג'ון די יצא לאור? This is Dr. Lemkin. I want to speak with Richard Walsh. רגע אחד בבקשה. אני מעבירה אותך עכשיו. דוקטור למקין, כאן ריצ'רד וולש. אני חייב להתנצל שהתעכבנו כל כך עם ההחלטה על החומרים שלך ועל הרעיונות שלך. They're good, not so? הבוקר לחבריי ולי הייתה הזדמנות לדון בפרקי הדוגמה של כתב ידך, ומצאנו אותם מעניינים מאוד. לצערנו, הגענו למסקנה שלא נצליח למצוא קהל קונים מספיק גדול לספר מסוג זה. עם זאת, זהו מסמך מרתק ומעניין.
אנחנו מצטערים שהפן המסחרי מונע מאיתנו להגיש לך הצעה להוצאה לאור. Quo vadis domine? יש לך שיחת טלפון בקו 3, מר וולש, זאת גברת וולש. אני מצטער, פרופסור. You say that again and again, Petronius. People will believe any lie if it's fantastic enough. When I had the surgery, Mama, I knew I would not die. I could not die for the simple reason that I was convinced that my work would have died without me. I did not have the good sense to prepare enough disciples to continue my work. לא היית מספיק חכם למצוא אישה, רפאל. אנחנו לא נצחיים, אף לא אחד מאיתנו. יעקב עבד 14 שנה וזכה בשתי נשים. אתה עבדת יותר ממנו ולך אין אף לא אחת. האור כבה, תמונת הצד האחורי של בניין פרינסנטראכט 263, אמסטרדם. I often felt deserted. But because I was on the go the whole day long, I didn't think about it and enjoyed myself as much as I could. Consciously or unconsciously, I tried to drive away the emptiness I felt with jokes and pranks. Now I think seriously about life and what I have to do. I can't just only enjoy myself as the serious side is over there. I couldn't understand it. And the only way I could keep some bearing is הדרך היחידה שיכולתי לשאת זאת הייתה להיות חצוף. אני עשיתי בדיוק כמוך. אנחנו לא נזכה בפרסים על פופולריות. אני לומדת במרד צרפתית ומצליחה להוסיף כל יום 5 פעלים יוצאי דופן למאגר שלי. היום הם אקריר, קרנדרה, פייר, מודיר, מוריר. הם כל כך הרבה, פרופסור, אני חושבת שלעולם לא אצליח ללמוד אותם. to write, to fear, to fail, to curse, to die. You are a student the teacher would be delighted to have in class. What are you reading now, ma chérie? המון היסטוריה. דון קרלוס של שילר. אבל אני עומדת לקרוא שייקספיר. הוא יודע כל כך הרבה על אנשים ומקומות ורוע וטוב לב ושנאה ואהבה. פאפה אומר שהגרמנים אוהבים את שייקספיר בא במידה שהם אוהבים את גתה. אם אני צריכה לאהוב מישהו, מעל הכל אני צריכה להריץ אותו. להריץ ולהעריך. את מי אתה אוהב, פרופסור? I love justice. I love the law. Celui-là nous devenons tout frères. Perhaps I love it too much. Of course I love Goethe and Shakespeare. האם אתה בטוח שספר חשוב מחבר, רפאל? חשוב ממשפחה? And I love language. I do have many books, it's true. I'm even writing one now. It's the story of my life. גם אני אומרת בספר שלי דברים שאני לא יכולה להגיד לאיש. אני המבקרת הטובה והחריפה ביותר של עבודתי. אני יודעת בעצמי מה כתוב היטב ומה לא. קוראז' מון פרופסור. שמור על האידיאלים שלך, ואני בטוחה שתהיה מרוצה. מרוצה בסופו של דבר. אם אתה אוהב חוק, והחוקים הם טובים, והאנשים שמחוקקים אותם הם טובי לב, על אף הסבל של המיליונים, אני חושבת שהכל יבוא על מקומו בשלום. au revoir. I charge you by the law, by them gazettes. By them gazettes, mama! ההקרנה מתחלפת לתמונה של בניין האומות המאוחדות. It was the most beautiful day of my life. January 12th, 1951, the day when the convention went into force. I told them, the spiritual force of a humanitarian crusade is stronger than any obstacles, so that individuals and governments must bow before this force. I'm sure when the Genocide Convention will be fully understood in all its implications, nobody will oppose it. For example, in a certain country, certain groups became cool to the convention because they thought the convention deals with discrimination. The idea of discrimination is embodied not in the Genocide Convention, but in the Declaration of Human Rights. And whoever confuses these two documents produced by the United Nations may do great harm to both documents. תמונה של אושוויץ. מכולנו אתה הבודד, ואהבה אין לך, רפאל.
האם חיים של משפט טובים מחיים של הלב? I take my briefcases and confront them in their halls, in their offices, in their languages. They look angry or exasperated or resigned when I approach. The nudnik cometh. But I would not let them escape. And I still don't. Yes, I fainted from hunger and ruined my health at Yale. They complained I make too many phone calls. Too many telegrams are sent. I have to pay bills for secretaries and office services. But that day was a triumph for mankind, Mama. And more than that, it was an epitaph for your grave. לי אין קבר, רפאל. הוא משתתק. ההקרנה מתחלפת לוושינגטון או על האיש. שלום, דוקטור למקין. זהו סנטור קחוטה. Not the Quixote, Senator. Quesote. Huh? It was a little joke, Senator. Queso in Spanish means cheese. My research told me that cheese is very important in Wisconsin, so quesote. אנחנו לא מרבים לדבר ספרדית בוויסקונסין. פרופסור, מצטער. איך אתה מרגיש בימים אלה? האישורים עדיין מתקבלים. עבודה מצוינת. אתה בוודאי מרוצה מאוד. אנשים באמת מדברים על ההתמדה שלך. הדרך שבה אתה מתמקד במשהו ולא מניח לו, כמו כלב עם עצם. זאת אחת הסיבות שאני שומר על אופטימיות גם כשארצות הברית תחתום על האמנה. אבל אני מודה שזו עבודה קשה יותר ממה שחשבתי. אתה יודע, יש לנו חוזה טונה עם קוסטה ריקה, חוזה הליבוט עם קנדה, ואמנת שרימפ עם קובה. אולי אתה צריך לקרוא לאמנה שלך בשם של דג. זו הייתה בדיחה, פרופסור? The human rights people are now saying that their document is stronger than mine. טוב, אם אתה חושב על גברת רוזוולט, אני חושב שהיא תשתכנע. אלינור היא האישה הפופולרית ביותר באמריקה, והיא שלחה לי המחאה על סך $25 כשהתמודדתי על משרת המושל. היא לא מה שמדאיג אותי. Popularity means nothing. It distracts from what's important. What do you worry about, Senator? זה גם לא הקומוניסטים. למרות שכל המטורפים תומכים במקארתי רוצים לדבר רק על זה. יש להם גבינה בין האוזניים. שוויצרית, עם הרבה חורים. 3 דברים באמת מדאיגים אותי. תעלולים של הבנקים הגדולים, בזבוז של הממשלה, פרופסור, אתה יכול לשמור זאת בסוד? שאקריח. Then let's meet next week, Senator. I want to tell you about... Let's meet next week and discuss our mutual concerns. I've got my appointment calendar. We can... זאת לא הסיבה לביקור, פרופסור. רציתי לספר לך על סרט שראיתי אמש, ממש בסמטה שאתה גר בה בניו יורק. I don't have much time for movies, Senator. But I have plenty for appointments with treaty supporters. Then you... כולם מדברים על זה במשרד. זה על נערה שנרדפת על ידי הנאצים בזמן המלחמה. היא מסתתרת באגף סודי עם משפחתה, החבר שלה והחתול. רק אחד מהם שרד, פרופסור. אולי שמעת על הנערה. היא כתבה יומן. היא הייתה יהודייה כמוך. אף כי הסרט לא עשה מזה עניין גדול. היא גם הייתה גרמניה. יש לנו הרבה גרמנים בוויסקונסין. מילווקי מלאה בהם. עשיתי את שירותי הצבאי בשיקגו, ואף פעם לא הגעתי לאירופה. המזכירה שלי אמרה לי שאלינור אשת הנשיא, וזאת שנתנה לי $25, כתבה הקדמה לספר של הנערה. Yes, I know the girl whom you mean. אז החלטתי לשאת נאום בסנאט מתישהו, וחשבתי שתרצה לשמוע אותו קודם. זהו הנוסח. אדוני הנשיא, זהו הנשיא של הסנאט, לא הנשיא של ארצות הברית. שום אמנה של מדינתנו לא תוכל לעולם לפצות על אובדן אנה פרנק ו6 מיליון אחרים שנספו בשואה. אבל יש לנו מחויבות להצטרף לאומות האחרות שאישרו את האמנה נגד רצח עם ולהבהיר להן שאנחנו שותפים לצער שלהם על הטרגדיה שקיפחה את חייה של אנה פרנק. אנחנו צריכים להבהיר, אדוני הנשיא, שבכוונתנו למנוע שטרגדיה כזו תתרחש שוב.
אנחנו צריכים להבהיר שאנחנו נעמיד לדין את אלה שיבצעו בעתיד רצח עם. מה דעתך, פרופסור? Very good, Senator. Muy bien. Thank you for writing it. You are a good man and a loyal ally. השבוע עיתונאי כינה אותי החמור מספר 1 של הסנאט. אני אוהב להיות מספר 1, אבל הוא יחשוב אחרת כשהאמנה תאושר. זאת אמריקה. אנחנו בצד של הטובים ולא בצד של הרעים. אנחנו ננצח את זה בשביל הילדה ההיא שהתחבאה מן הנאצים. התקשרו אליך מהמשרד לקביעת פגישה, פרופסור. אולי בשבוע הבא. Please don't go, Senator. כן? Just one more question, Senator. Are potatoes counted as vegetables? אלה שגדלים בוויסקונסין? כן. אל תשכח להתעמל, פרופסור. אם אתה לא אוהב ברוקולי, תנסה תרד. זה עשה פלאים לפופאי. שהייה, האור כבה, תמונה של בית דירות בניו יורק. Popeye. Popeye. A.K.A. Kepler. Popeye Kepler. Father of spectacles. מחייך, שובר את משקפיו ומותש. הרדיו דולק, נשמע המרש מקוו ודיס. Pearson, I am in receipt of Mr. Holler's letter referring to a delinquent unpaid tax item identified as personal property tax number 99690. I would like to arrange a meeting with you or Mr. Holler to identify the best method of satisfying the levy, now totaling $20.16. I hope you will understand that my work forces me to spend long periods out of the country, and my attention to correspondence is not always that timely. I will call you next week to schedule a visit. Thank you for your consideration, Raphael Lemkin, inventor of the word genocide, author of the Convention Against Genocide, 5-time nominee for the Nobel Peace Prize, and good friend of the girl hiding in the secret annex. מחייג בטלפון. צ'רלי פירס. This is Dr. Lemkin. כן. הספר על רצח העם. האמת היא ששקלנו את החומרים שלך ברצינות רבה. אבל המסקנות שלנו שליליות. כלומר, אנחנו מרגישים שלא נצליח למכור ספר על היסטוריה של רצח עם, מקוצר או ארוך. נוסף על כך אנחנו מרגישים שלמרות הרושם הראשון שלנו, לא נוכל למכור בהצלחה ביוגרפיה שלך. הפגישה שלך תתחיל בעוד 5 דקות, מר פירס. אם תשלם את החשבון במלואו עד סוף החודש... אין לי כאבי, רפאל. חוקים רעים מאמללים את חיינו, מסיה פרופסור. זו הייתה בדיחה קטנה. דוקטור, אתה צריך לנסות דגים. הפגישה אין לי שלך תתחיל גבר, בעוד רפאל. 5 דקות, מר אין לי פירס. גבר, רפאל. אתה צריך פגישה שלך לנסות תתחיל לשלם את החשבון במלואו עד סוף החודש. אם תשלם את החשבון במלואו עד סוף החודש. Mr. Content! I am content. I could not fail because I spoke in the name and for the benefit of the innocent. This is the reason why heads of state, members of cabinets, senators, and other persons in power never refuse to talk to me, and they have always recognized me as a messenger of humanity. Oh, Mama. I promise I'll do better tomorrow. Oh, Mama. האור דועך, על הקיר האחורי מוקרנת הכתובת, האמנה נגד רצח עם אושרה בסנאט של ארצות הברית בשנת 1988, בתקופת כהונתו של רייגן, ונקראה חוק פרוקסמאייר. ולאחריה
רפאל למקין מת ב-28 באוגוסט 1958. 7 אנשים ליוו אותו בדרכו האחרונה. סוף.